Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, we'll be solving one more problem, section C problem on financing decision. The question is on the screen. Please take the screenshot of the question or at least pause the video and write down the question. So they have given certain information. We have three products, namely product X, product Y and product Z. ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಮೂರನೆಯದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಝೆಡ್. Product X is a fixed cost 1 lakh, variable cost is 6 rupees and selling price is 10 rupees. Product Y, fixed cost is 3 lakh, variable cost is 5 rupees and selling price is 10 rupees. Product Z, fixed cost is 4,75,000, variable cost is 4 rupees per unit, selling price is rupees 10 per unit. This is per unit. So keeping this information, we have to now compute the profit earned by each of them. So when each product, okay, 1,50,000 units of each product, if it is sold, what will be the profit? That has to be calculated first. Second thing, we have to calculate operating leverages. Again, here they have given two different cases. The two different cases, what they have given is what will be the effect if profit increases or sales increases by 30% and sales decreased by 30%. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇಲ್ಸ್ 30% ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ 30% ಗಿಂತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ income statement. We will be having three columns: particulars column, product X, product Y and product Z. First will be sales. First 1,50,000 units na sell ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Each unit, that is 1,50,000 units they are selling, and each unit they are selling it for 10 rupees per unit. So 10 ರೂಪಾಯಿ per unit ಅಂತ sell ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So what will be the product X? So when you multiply 1,50,000 into 10 unit, 10 per unit, all the three product you will be doing the sales of 15 lakh rupees. So ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 15 lakh 15 lakh 15 lakh ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Next, for that you have to reduce by reducing it through variable cost. You have to minus variable cost ನ subtract ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. First product X in a variable cost ಬಂದು 6 per unit. Question ಅಲ್ಲಿ they have given very clearly it is 6 per unit ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it will be 9 lakh rupees. Product Y, they have clearly mentioned it is 5 per unit ಅಂತ question ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is 5 per unit. So when they have given in question, you have to take that. So 1,50,000 into 5 per unit will be 7,50,000. Next, product Z. Product Z will be 4 per unit. Product Z ಬಂದು 4 per unit. So 1,50,000 into 4 will be 6 lakh rupees. ಇದು ಮೂರು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ. When we subtract, we will get contribution. 15 lakh minus 9 lakh is 6 lakh. 15 lakh minus 7,50,000 will be 7,50,000. 15 lakh minus 6 lakh will be 9 lakh rupees. So we got contribution. From that we have to reduce fixed cost. In the question they have given that fixed cost. So for product X it is 1 lakh, product Y it is 3 lakh and product Z it is 4,75,000. The same fixed cost I have written here. After we minus ಅದನ್ನ minus ಮಾಡಿದಾಗ we get EBIT or operating profit. ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ EBIT ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. X ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು 5 lakh, Y ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು 4,50,000, Z ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು it is 4,25,000. Now we have to find out the operating leverages. What is the formula to find operating leverage? The formula to find operating leverage is contribution by EBIT. Contribution by EBIT. First product Y X ಮಾಡೋಣ. Product X. So
Contribution is to contribution is 6 lakh rupees, EBIT is 5 lakh rupees. So 6 lakh divided by 5 lakh, the operating leverages will be 1.2 times. So product X to the operating leverage will be 1.2 times. Next will be product Y. Next will be product Y. The product Y contribution is 7,50,000. EBIT will be 4,50,000. ಇದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,50,000 divided by 4,50,000, we will get operating leverage that is 1.67 times. This is for product Y. Now let us see about product Z. So for product Z, the contribution is 9 lakh rupees. EBIT or operating profit it is 4,25,000. ಅದೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 9 lakh divided by 4,25,000. You will get the operating leverage that is 2.12 times. So we have found out the operating leverages. Now next we have to prepare an income statement. If sales is increased by 30%, sales increased by 30%. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 30%. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇಮ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಝೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್? 30%. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,95,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಾಸ್ 1,50,000 units. For that they are adding 30%. Once they add 30%, it becomes 1,95,000. Now the selling price per unit is 10 rupees. So 1,95,000 into 10 rupees per unit ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ 19,50,000. ಮೂರದು ಕೂಡ 19,50,000 ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಈ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್, 1,95,000 units into 6 per unit. 1,95,000 into 6 per unit. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 6 per unit ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1,95,000 units into 6 per unit ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 11,70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 1,95,000 units into 5 per unit. Question they have given. Question ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So it will be 9,75,000. Next product Z. Product Z. Product Z ಗೆ yes, variable cost per unit is 4 per unit. The total unit sold is 1,95,000 into 4 per unit ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು 7,80,000 rupees. ಅದು ಝೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. when we subtract we will get contribution. 19,50,000 minus 11,70,000 will be 7,80,000. 19,50,000 minus 9,75,000 is 9,75,000. 19,50,000 minus 7,80,000 will be 11,70,000. ಇದು ನಮ್ಮ contribution. Now we have to reduce fixed cost. Fixed cost for all the products is different. So for product X, fixed cost is 1 lakh rupees. For product Y, fixed cost is 3 lakh rupees. And product Z, fixed cost is 4,75,000 rupees, which they have given in the question. See here in question they have given. So that we are reducing it. Once we reduce that, we will get operating profit. We will be getting operating profit. Contribution in the fixed cost na minus ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ EBIT ಸಿಗುತ್ತೆ. 7,80,000 minus 1 lakh is 6,80,000. 9,75,000 minus 3 lakh is 6,75,000. 11,70,000 minus 4,75,000 is 6,95,000. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲೆಟ್ us find out for product X. So product X contribution is 7,80,000, EBIT is 6,80,000. Divide both of them, we will get operating leverage, that is 1.15 times. ಅದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,80,000 ಮೈನಸ್ 6,80,000 ಇದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1.15 ಟೈಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Y. Product Y. So for product Y, contribution is 9,75,000, EBIT is 6,75,000. ಅದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1.44 times. 1.44 times. Suppose if you get more than 2 decimals, then round it off to 2 decimals. Next will be product Z. Product Z. Product Z is the contribution 11,70,000, EBIT is 6,95,000. ಅದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1.68 times. That is our operating leverage. This is when the sales are increased by 30%. Suppose they have third case also. If sales are decreased by 30%, sales 30% ಗಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So first we have to calculate sales. Actual sales was actually for 1,50,000 units, decreased by 30%. So minus 30% ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 1,05,000 units. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 1,05,000 units. ಈಗ ಆ 1,05,000 units ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,05,000 units ಇಂಟು 10 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 10,50,000. 10,50,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So for X product, the variable cost will be 6 per unit. X product is the variable cost ಬಂದು 6 per unit. So 1,05,000 units into 6 per unit will be 6,30,000. Next Y product is 1,05,000 units into 5 per unit ಮಾಡಿದಾಗ the value or the variable cost will be 5,25,000 units. Next Z product ಇದು 1,05,000 units into 4 per unit ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, the value will be 4,20,000 units. So these three are the variable cost. Now this variable cost have to be subtracted from sales. Sales ಇಂದ ಇದನ್ನ subtract ಮಾಡಬೇಕು. When we subtract, we will get contribution. 10,50,000 minus 6,30,000 will be 4,20,000. 10,50,000 minus 5,25,000 will be 5,25,000. 10,50,000 minus 4,20,000 will be 6,30,000. This is our contribution. Next, from contribution we have to subtract fixed cost. Contribution ಇಂದ ನಾವು fixed cost ನ subtract ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For product X, the fixed cost is 1 lakh rupees. For product Y, the fixed cost is 3 lakh rupees. And for product Z, the fixed cost is 4,75,000 rupees. ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get EBIT or earning before interest and tax, or the other word is operating profit. That is 3,20,000, 2,25,000 and 1,55,000. Using this contribution and EBIT, we have to find out the operating leverages again. The formula to find out operating leverages are contribution divided by EBIT. So first let us try to find out for product X. So the product X contribution is 4,20,000. EBIT or operating profit is 3,20,000. The both have to be divided. 4,20,000 divided by 3,20,000 will give us the operating leverage
that is 1.31 times. ಇದೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1.31 times. Next, product Y. Next, we have to calculate the operating leverage for product Y. Contribution is 5,25,000. EBIT is 2,25,000. ಅದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 2.33 times. That is the operating leverage for product Y. Product Y na operating leverage. Next, we have to calculate for product Z. Next, ಇದನ್ನ product Z ಗೆ calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The contribution is 6,30,000 and EBIT is 1,55,000. If we divide both of that, then the operating leverage will be 4.06 times. Operating leverage will be 4.06 times. So this is how you need to solve the problem. Hope you have understood how to solve the problem. If you have any doubts, please put in the comment box so that I can respond to your doubts and queries as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.